¿Hacemos el lobo? ¿Hacemos el lobo? Hacemos el lobo, ¿no? ¿No quieres hacer el lobo? Lydia, ven. ¿Hacemos el lobo? Wow. Ay, no seas dramática. Fail. Qué reina te pusiste. Camera comes out and she's done. She's like, look how cute I am. ¿Hacemos el lobo? I don't think Lydia is trying to howl like a wolf, but... Hacemos el lobo. Is she- ¿Seguimos haciendo el lobo? No, los lobos miran así. ¡Au! Así, no así. I think Lydia's tired. I like the whole howling like a wolf thing, though. That was pretty funny. Kitty bees. Now what? Qué distraída. Did you get distracted? Did you get distracted? Camera. Oh, pig, yawn. ¿Hacemos el lobo? ¿Hacemos el lobo? ¿Hacemos el lobo? What's Lobo? Wolf. No, así no se hace el lobo. No, ya te olvidaste cómo hacer el lobo. Ooh, buttons. See, I try to be cranky and then I get distracted. Nena, no quiero molestarte, pero creo que tenés ADHD. Hacemos el lobo. Hacemos el lobo. Así. No te eches para atrás. Estírate. Ok. Ya estuvo. Oh, también podemos hacer el nativo. Oh. God. She throws herself a lot now. Is she studying the Indianist movement? This is Lydia's interpretation of Edward McDowell's first suite called In More Time. Is she mad or giggling? I can't tell. Stop it. No, what she said was how. There. If I'm reading sign language appropriately, she would like to trade you for some beaver skin. Do you have any beaver skin? She is going to trade you 4 knives for 3 beavers. But she's only on this finger, so she's doing that. I missed this one. What is this? This is that a gang symbol? 13. No, 3 knives.